Name of Almighty Allah, who is the most merciful and compassionate, who is the master of all masters and king of all kings, and who is the creator of all creatures. Hello and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all the viewers and respected students of Salam University. I am Safiullah Shinwari, one of the lecturers of Salam University, Faculty of Economics. I would like to welcome you once again to another tutorial lecture on the subject of leadership. مسئولین عزیز باید یادآور شم که لکچر 11 ما شماست. در لکچر قبلی که لکچر 10 ما بود و دو پارتس داشت، part 1 و part 2. So in both parts we have explained in details about the behavior leadership theory. So I'm not going in details of this theory once again, but only for reminding you guys, I'm just trying to talk about some of the important lines of this theory. This theory assumes that the leaders are not born. The leaders, they can learn and adopt the set of behaviors. The leaders can learn from their environment, from their workplace. This theory also believes that everybody can be a leader by learning and improving the capacity of leadership, and also by learning the skills and behaviors of leadership. And also the theory suggests that we can best evaluate the leaders based on their behaviors in the working environment. So these are, the three fundamental assumptions and beliefs of this theory that previously we have explained in detail. In case if you want to know further about this theory, so you can check lecture number 10, part 1 and part 2. So let's go on and see what are the important topics which are going to be explained in this lecture. In today's session, we are going to talk about the contingency theory and also the Pathcool theory of leadership. So those two theories will be explained with some examples. At first, let's talk about what is contingency theory of leadership. بیاین که در قدم اول سر contingency of leadership theory صحبت کنیم که عبارت از چی می باشه و چی را suggest میکنه. Contingency theory of leadership is a very special kind of approach which states that the success of a leader does not only depend on his abilities. This is the assumption of this theory. این theory فرض میکنه، باور میکنه که leaders و موفقیت leaders تنها وابسته به صلاحیت ها و استعداد لیدر نمی باشه. یعنی بعضی فاکتورز دیگه هم موجود است که او فاکتورز میتونه که لیدر را سکسسفل بسازه. او فاکتورز عبارت از ورکینگ انوایرمنت می باشه، کمپنی کلچر می باشه. Employees is the most important factor which can impact a manager's success in the process of leadership. You can find this issue a lot in the leadership literature, that employees play a very key and significant role in the success of the leader. زمانی که یک leader employees supportive نداشته باشه یا employees همکار نداشته باشه, so definitely that leader will not be successful in his leadership style, because employees are composing or creating the main part for the leaders. If employees do not work hard, do not work honestly, and they do not perform those tasks which can take you to your goals, so definitely as a leader you will not be successful. And also this theory also assumes that success of leader strongly depends on some other factors, not only on the skills and abilities of leaders. If we discuss briefly the history of contingency theory of leadership, I'm sorry, we can find those factors which can play a very significant role in the success of leader. Fred Yakias scholars booth way approach was style leadership case. Ira who suggest kat he was doing a research on leader effectiveness in group situations. So he was of the belief that the success of a leader depends mainly on two factors. Fred believed
that leaders can be successful in leader success depends on two important and crucial factors. Number one, control of the situation. It means how a leader controls a situation, in what kind of leadership behavior a leader adopts in order to control a situation, and also the manager's set of skills. यानी از یک طرف باید manager یا leader skills، صلاحیت ها، abilities ایره داشته باشه تا که یک گروپ لید کنه، یک organization لید کنه، country و society را لید کنه و effective و successful leader باشه. خب در پهلوی یکی از control of the situation این بسیار نقطه مهم و اساسی می باشه که کدام style of leadership او را leader adopt میکنه تا که یک وضعیت کنترل کنه و او را lead کنه. So further he talks, as we mentioned before, the two important skills. قبلا ما دو skills یا دو نقطه را اشاره کردیم یا دو factors را اشاره کردیم که اگر لیدر میخواد successful باشه او دو فاکتور بسیار مهم است. یکی ما گفتیم که skills و abilities خود لیدر می باشه و دوم یعنی می باشه. خب skills و abilities لیدر که است ای یک نوع فیکس می باشه، یعنی زود تغییر نمیکنه، لیکن situations are changing. لیدر در یک situation نمیمانه. لیدر faces various situations. Every situation requires a leader different style of leadership. مختلف style of leadership ضرورت است. لیکن این تیوری سرزی باور نداره که باید لیدر به هر سیچویشن خود آماده بسازه و هر سیچویشن اداپت کنه. این تیوری سرزی باور نداره. این تیوری میگه که باید لیدر سیچویشن ببینه آیا سیچویشن امرای style of leadership matching میکنه یا نمیکنه. اگر style leader امرای situation matching میکنه so he can be effective and successful leader in that situation. لیکن اگر situation امرای style of leadership matching نمیکنه so then the leader cannot be successful in that situation. A leader will be most effective when his features and styles of leadership will match with the situation and environment around him. یعنی یک شرط می باشه که سیچویشن کس او باید امرای style of leadership کس مطابقت کنه. خب اگر شما در لاین بالا ببینید not adopting to it، لیدر ضرور نیست که هر سیچویشن کس به او اداپت کنه و style of leadership خود کس به او تغییر بده. The second theory is the Pathcool Theory of leadership. Before discussing in details about this theory of leadership, in short words or briefly, I will tell you that with the help of this theory, we can identify the best leadership approach to use based on the needs of the followers, the task, and also the environment. یعنی این تیوری خصوصا به این استفاده میشه که کدام نوع style of leadership که است با environment ضرورت است. یعنی لیدر کدام نوع style of leadership را اداپت کنه تا که environment که در او ای کار میکنه او را موتیویت کنه و او را effective بسازه. So this theory will tell us. لیکن زمانی که ما میخواهیم که style leadership را تعیین کنیم و او را انتخاب کنیم، سه نقطه را باید مد نظر بگیریم. Needs of the followers, task, what are they doing, and also the environment. Because in this theory, the leaders are setting goals for the followers and asking from the followers to follow those goals. So you as a leader need to find out and understand that what kind of behavior you should adopt as a leader that should help the employees and followers to attain the goals. You should study and you should recognize as a leader what style of leadership you should adopt in order to keep your employees and followers motivated. اصلی هدف ای تیوری اینمیست که شما با کارمندا و امپلویز خود که از گول ست میکنین. زمانی که گولز برشان ست میکنین پس اینم باید بفهمین به صفت یک لیدر که کدام نوع ستایلز باید شما اداپت کنین
تا که شما کارمندای خود موتیویت کنین، ساتیسفاید بسازین و گولز و اهداف که از او را برشان کلیر کنین، کلیریفای کنین، برشان واضح بسازین. So the leader should adopt that style. The theory قبلی contingency theory ما گفتیم که در اونجا مهم نیست که لیدر به هر وضعیت style of leadership خود چینج کنه. در اونجا لیدر successful دو سچویشن میشه که environment یا سچویشن امرای style of leadership میچ کنه. لیکن the Pathcool theory this is totally a different assumption. ما گفتیم که در اینجا باید شما با environment دیده، با سچویشن دیده، با امپلویز خود، با نیدز یا با پرفورمنس و دیده، با اساس زو شما باید یک style of leadership او را انتخاب کنین. The Pathcool theory, also known as the Pathcool theory of leader effectiveness or the Pathcool model, is a leadership theory developed by Robert House. ये theory را की develop करा? Robert House, an Ohio State University graduate. از پانتونی اوهایو فارغ شده in 1971 in revised in 1996. این theory یک مرتبه develop شد در سال 1971 و دوباره revised شد دو تغییرات آمد در سال 1996. The theory states that a leader's behavior is contingent to satisfaction, motivation, and performances of his or her subordinates. What do you mean by the behavior of a leader is contingent? यानी behavior एक leader वाबस्ता با satisfaction, motivation و performances of the employees. شما باید او behavior adopt کنین که دو با employees زیاد satisfaction باشه، زیاد motivation دو باشه و performance employees میتونه که با او style of leadership بهتر شوه. Why we say like that? Because employees are different. Some employees are more intelligent, they are more capable, and they need a different style of leadership. But on the other hand, if you see some employees might be weak, they do not understand their task, they do not perceive the goals and objectives of the organization. They require a different type of leadership. از این خاطر است که employees متفاوت می باشه، satisfaction level در بینشان متفاوت است، motivation در بینشان متفاوت است، performance شان متفاوت است. باید leaders styles خود متفاوت چوز کنه تا که هر نوع followers و employees او را motivate بسازه. According to Robert House and John, the task-oriented elements of the Pathcool model can be classified as form of instrumental leadership. If you study even in this slide, you see it. The Pathcool model is a theory based on specifying a leader's style or behavior. We mentioned earlier कि theory बैनमी खातर इस्तेफादा में शा ताकि माँ specify करें, identify करें कि कुदाम style of leadership, कुदाम behaviors कैस best fits the employee in work environment in order to achieve a goal. चला कि theory बैनमी खातर इंतखाब शुदा develop शुदा ताकि अहदाफ इदारा बदस बिया. خو अहदाफ इदारा के माँ बदस मियानेम بصفت یک لیدر شما باید کدام نوع بیهیویر داشته باشین، کدام نوع استایل داشته باشین. استایل شما و بیهیویر شما که است وابسته است به employee, work environment, task and also needs of the employees. The goal is to increase your employees' motivation, empowerment, satisfaction so they become productive members of the organization. هدف شما که است از اینمی تیوری است که شما باید اهدافتان به دست بیارین. و چه قسم میتونین که اهدافتان بیشتر به دست بیارین؟ ताकि شما امپلویز خود موتیویت کنین. کدام بیهیویر میتونه امپلویز خوبتر موتیویت کنه، واره امپاور بسازه، واره ساتیسفاید بسازه. depends on the environment. او environment باید لیدر مطالعه کنه و با اساس زو بیهیویر خود کس سلیکت کنه و انتخاب کنه. Pathcool is based on Vroom's 1964 एक theory بود बनाम expectancy theory in which individual will act in a certain way based on the expectation that the act will be followed by a given outcome and on the attractiveness of the outcome to the individuals. ये theory हमारे expectancy theory एक रابطा दारा दो हम गुफ्ता हमेशा कि individuals हमेशा यानी वो करार अंजाम मिता या बहु शक्ल करार अंजाम मिता कि दो و توقعات کارمندا که است او میتونه به دست بیاید.
All right. The Pathcool theory can best be thought of as a process in which leaders select specifying behaviors that are best suited to the employees' needs, working environments, so they may best guide the employees through their path. قسم economisch معلوم میشه path معنی راه مسیر. این تیوری باساس جنمی است، یک پروسه است که دی لیدرز باید ایره سلکت کنه که کدام بیهیویرز باید استفاده شوه و انتخاب شوه تا که ضرورت امپلویز به شکل بهتر پورا شوه و ورکینگ انوایرمنت که اونو ما باید هم مد نظر بگیریم. While Pathcool theory is not a detailed process. خب این تیوری که است اقدر زیاد یعنی یک دیتیل پروسس هم نمی باشه که ما شما later on گراف زیرا و چارت زیرا می بینیم. It is generally flows these basic steps as shown in the graph below. شما ببینین سه نقاط بسیار مهم در اینجا می باشه. Determine the employee in environmental characteristics. به صفت یک لیدر باید اول شما امپلویز خود مطالعه کنین و انوایرمنت مطالعه کنین. باید characteristics امپلوی و انوایرمنت خود معلوم کنین. Select a leadership style. بعد از شما یک ستایل یا نوعیت لیدرشپ او رو شما انتخاب کنین. میخواین سپورتیو باشین، پارتیسیپیتیو باشین، دایرکتیو باشین. So what kind of leadership style can suit best the environment? Focus on motivational factors that will help the employees succeed. شما باید اون نقاط هم پیدا کنین که باساس زو امپلویز شما میتونه بهتر موتیویت شه. زمانی که شما امپلویز خود میتونین بهتر موتیویت کنین در اونجا سکسس امپلویز او هم بهتر می باشه. یعنی امپلویز چانسشان زیاد میشه که موفق باشه در کارهای خود. Okay dear students, this is the chart as you see it on screen. So on the right there are outcome, performances, satisfaction. It means these are the total goals of the organization. ये عبارت از اهدافی دارستن که outcomes میخواه، performance میخواه. لیکن این اهداف که هستن strongly depend میکنه بالای چی؟ بالای leader behavior. یعنی زمانی که یک اداره میخواه که outcomes و performance ایره به دست بیاره، چرا که نامی تیوری چیستن؟ Pathcool Theory of Leadership. سیست شما گولز میمانین برزو یک پات را انتخاب میکنین، مسیر انتخاب میکنین تا که او گولز اچیو شوه. So these are your goals. این اهداف شماست. لیکن این گولز که هستن وابستگی داره به لیدر بیهیویر. حالا لیدر که از کدام بیهیویر از اینی انتخاب کنه؟ آیا دایرکتیو بیهیویر انتخاب کنه؟ پارتیسیپیتیو بیهیویر انتخاب کنه؟ اچیومنت اورینتد بیهیویرز که از این انتخاب کنه یا سپورتیو بیهیویر انتخاب کنه؟ خود زمانی که لیدر میخواه که ستایلز انتخاب کنه در اینجا بعضی نقاط دیگه هم است. outcomes یا goals که است ای خود بالای leadership style که است وابستگی داره. خود there are two other types of factors which can have impact on this process. بالای اینی پروسه که است کدام فاکتورها تاثیر داره؟ environmental and also subordinate. In environmental factors we have contingency factors, task structure, formal authority system, work group. Here we have like locus of control, experience, perceived abilities. خود زمانی که لیدر میخواه ستایل خود انتخاب کنه باید environmental factors, subordinates و outcomes مد نظر بگیره و با اساس زو که استن ستایل of leadership خود انتخاب کنه. خب بیاین ما شما در مورد environmental و subordinate و همچنان leader behavior styles که further صحبت میکنیم. First let's talk about the subordinates and also the employees characteristics. Employees interpret their leaders behavior based on their needs. یعنی employees همیشه میخواه که لیدرشان اونو behavior داشته باشه که needs یا را بهتر پورا کنه. ما به صفت employee مثال اگر ضرورت داشته باشم به یک لیدری که اون مرا زیاد سپورت کنه و برای ما کارهای مرا رول مرا که واضح بسازه. So I want that kind of behavior from a leader. Maybe بعضی از کارمندای تر می باشه که وا هیچ ضرورت به دایرکشن نداره که برشان دایرکشن بتین و ضرورت بی داره که شما با واقعیت موتیویشن بتین و را باید تشویق کنین، تقدیر کنین و اینا بیهیویرز که از لیدر می خواهد. یعنی هر کارمند یا امپلویز که نظر به نیدز خود که او ستایل یا بیهیویر لیدر که انترپرت میکنه.
such as the degree of structure they need, affiliation, perceived level of ability, desire for control. For example, if a leader provides more structure than what they need, they become less motivated. Thus, a leader needs to understand their employees so they know the best motivation factors. Leader باید سرزی بفهمه که چی نوع environment ایجاد کنه، کدام نوع structure of work انتخاب کنه که دو employees بهتر motivate شوه. Task and environmental characteristics عبارت از چی می باشه؟ او موضوعاتی که با environment رابطه میگیره. Overcoming obstacles means mostly in the operations problems obstacles can occur. زمانی که در کارهای employees مشکلات ها پیدا میشه، در اینجا ما میگیم که leaders باید خودش که step in کنه. leader باید خودش پیش بیایه و lead from the front کنه and show a direction, a path for the employees to work around it. Some of the more difficult task characteristics that often arise are design of the task. The design of the task might call for the leader's support. For example, if the task is ambiguous. بعض وقت در اداره ما شما کار میکنیم لیکن ما سر کار خود نمیفهمیم، سر رول خود نمیفهمیم، سر نوعیت کار خود نمیفهمیم، سر مسئولیت های خود کس بهتر نمیفهمیم. در اینجا لیدر رول داره که باید تاسک کا دیزاین کنه، باید تاسک کا واضح بسازه و سپورتیو باشه، با امپلاییز خود که از کارشان باید نشان بده. Then the leader might have to give it more structure or extremely difficult task might call for a leader support. بعض وقت یوم می بشه که ما با یک امپلایی یک وظیفه مشکل میتیم، یک تاسک مشکل برشان اساین میکنیم. در وقت او ضرورت داره با دایرکشن، با سپورت، باید لیدر او را برش پروواید کنه تاکه او افکتیو باشه، افیشنت باشه و سکسسفول باشه. Next point, according to task and environmental characteristics, عبارت از formal authority system می باشه. زمانی که شما با کارمندا و employees اهداف میتین، goals برشان میتین، اول باید و اهداف و goals بسیار زیاد clear باشه، واضح باشه. اگر او واضح نباشه، clear نباشه، شما باید برای واقع هستن صلاحیت بتین، authority بتین تاکه و خودشان کس یک سیچویشن کنترل کنه و خودشان کس تصمیم بگیره. Next point is work group. If the team is non-supportive, then the leader needs to be cohesive. It means employees they're working in team and suddenly the team members are not supportive. So in this case, the leader by himself should provide support and show enthusiasm and also give time to the team members. Now let's talk about the leader behavior or style. بین که در مورد behavioral leader صحبت کنیم، چرا که ما گفتیم که goals و outcome employees او وابستگی داره با leader behavior or style. So let's discuss those four types of leader behaviors such as directive, supportive, participative and achievement oriented, and let's explain them in details. Consideration relationship behaviors such as respect and trust. قبل از اینکه ما سر behavior سر styles بیاین اول سر behavior صحبت کنیم. leader باید respect نشان بده و trust کنه بالای employees خود. Initiating structure. Task behavior such as organizing, scheduling and seeing that work is completed. Leaders باید behavior از خود نشان بده تا که تمام کارها را پلان کنه، organize کنه، schedule کنه و ببینه کدام کارها complete شده و کدام کارها complete نشده. The first behavior listed below, directive, is based on initiating structure. یعنی اگر شما یک لیدر باشین و style of leadership تان directive است، شما باید structure of work که است او را باید واضح بسازین. The other three, achievement, participative and supportive, are based upon consideration. سه دیگه که می باشه سه نوع behaviors یا سه نوع styles که است عبارت از achievement, participative and supportive are based upon consideration. او
او بالای consideration زیاد رابطه میگیره. The four Pathcool types of leaders behaviors are directive. The leader informs her followers on what is expected of them. اولین مسئولیت لیدر که در دایرکتیو ستایل که می باشه این است که شما باید اهداف اداره را و تاسک با امپلویز که است او را واضح بسازین. such as telling them what to do. یعنی با کارمند باید این واضح شود که وظیفهش چی را باید انجام بده. how to perform a task. structure of the work که است باید با امپلویز واضح شود. in scheduling in coordinating work. و یوم باید برش گفته شود که چی وقت ای کار انجام داده شود و چی وقت باید ای کار کمپلیت شود. It is more effective when people are unsure about the task or when there is a lot of uncertainty within the environment. Directive style of leadership چی وقت بسیار مفید است زمانی که کارمندان در مورد environment uncertain می باشه. در مورد کارهای خود و مسئولیت‌های خود که است معلومات نداره. خصوصا او کارمندها و امپلویز که دفعه اول به یک ارگانیزیشن میره و امرای کلچر اف ارگانیزیشن زیاد معلومات نداره یا زیاد بلدیت نداره. در او حالت که است یا دایرکتیو ستایل اف لیدرشپ به او ضرورت داره. قبلا ما گفتیم که ستایلز اف لیدرشپ که لیدر انتخاب میکنه این نظر به نید، نظر به تاسک و نظر به انوایرمنت می باشه. چرا که ما گفتیم که امپلویز متفاوت می باشه. بعضی امپلویز که است اینقدر تالنتد می باشه که وا کارهای خودشان منیج میکنه و میفهمه. لیکن بعضی امپلویز و ضرورت به دایرکشن داره. دیگه در وقت دایرکتیو ستایل اف لیدرشپ بسیار مهم است. خب قبل از اینکه لیدر ستایل خود انتخاب کنه این را باید ببینه که انوایرمنت چی تقاضا داره. اگر directive style of leadership تقاضا داره so select directive style of leadership. The next one is supportive style of leadership. The leaders makes work pleasant for the workers by showing concern for them and by being friendly and approachable. یعنی دی نو لیڈر کیس لیڈرز کوشش میکنه که طور یک بیهیویر به خود اداپت کنه تاکه کارمندای خود کس خوشحال نگاه کنه و همیشه با فکر او باشه و همیشه مشکلات های وارا رفع کنه و نیازمندی های وارا پورا کنه. It is most effective in situations in which tasks and relations are physically or psychologically challenging. شما دیده باشین در ارگانیزیشنز بعضی از فعالیت ها بسیار زیاد چالنجینگ می باشه. بعضی از کارها بسیار زیاد با psychological efforts ضرورت داره. یعنی دو یک psychological pressure می باشه یا physical pressure می باشه. دیگه دیگر یک سیچویشن که کار هم سخت است، چالنجینگ می باشه، دو زیاد چالش ها می باشه. دینا و انوایرمنت بهترین ستایل اف لیدرشپ که است او سپورتیو می باشه. به صفت یک لیدر شما باید امرای کارمندایتان در این سیچویشن سپورتیو باشین، و را حمایه کنین، و را تشویق کنین، موتیویت کنین و امرایشان فرندلی باشین. The third one is participative. As the name suggests, try to be participative. The leader consults with his followers before making a decision on how to proceed. In this style of leadership, or this behavior or style of leadership, leaders are trying to ask employees to be part of, the meetings, to be part of all the processes, decision processes, and also ask from the employees to participate in, give their ideas, opinions, objections, in criticisms. In this style, the leaders, they are asking employees to be participative in every process of the organization. It is most effective when subordinates are highly trained and involved in their work. इस स्टाइल दौआ بسیار زیاد مفید و موثر می باشه که شما در اداره کارمندایتان کس و بسیار زیاد ترین باشه، دیولپ باشه، بک‌گراند اف ایژوکیشن شان کس و بسیار استرانگ باشه. شما به صفت لیدر اگر از نظریات و استفاده کنین so you can make a sound decision. The fourth one is achievement oriented leadership style. The leader set challenging goals for his or her followers and expects them to perform that at the highest level and shows confidence in their abilities to meet this expectation. So گفته میتونیم که در این style leaders همیشه اهداف set میکنن.
و چیلنجنگ گولز ست میکنه و همیشه امپلاییز خود یا فالوورز خود که است موتیویت میکنه تاکه و پرفورمنسی بسیار عالی را شو کنه و وارا که است جرأت میده کانفیدنس پرشان میده و همیشه وارا تقدیر میکنه. It is effective in professional work environments such as technical, scientific or achievement environments such as sales. یعنی اگر ما در مثالش در سیلز بتیم شما دیده باشین بعضی کمپانیا که از تارگت میمونه با سیلز پرسن که اگر شما تا یه اندازه سیلز کردین برای شما اینی گفت می باشه. So they are motivating their employees by providing them some rewards or just appreciating them so they are performing their best. So finally, if we come to the application and summarize the whole topic, so in this short paragraph, we can have the summarization and also the application of the Pathcool Theory. As noted earlier, the independent variables of Pathcool Theory are leaders' behavior. यानी behavioral leader के 4 दाना behavior में शुमा खान directive, supportive, participative in achievement oriented. यह कैसे निभारत as independent variable में बाशा. What dependent variable क्या है? वो goals में बाशा. Goals are dependent on the behavior of the leadership. That leaders are flexible in that they can change their behaviors or styles depending upon the situations. Leaders by style खुदा क्या है? Change करना नजर बा वक्त, zaman, environment, task व needy employees. अगर मैं खोया लीडर के मौफाक पोशा, अगर लीडर में खोया कि अहदाफ खुदा क्या बदस प्यारा सरजी एक रिसर्च हम सूरत गिरफ्ता के रेफरेंस ट्रान मौजूद हस्तन. If you want to study that research, so you can take the reference and study it. Thank you for your time. Good time till next lecture.